Let's open with a word of prayer. Holy God, we want to thank you. For many of us, this is the Holy Sabbath. And as we worship you this day, in formal prayer, in study, and meditation of your character, I pray that each of us will be renewed and refreshed. That our time with you might be a blessing. We thank you for the privilege of the light that you have given to us. In bringing us out of the world and into this glorious movement. You have promised us that the truth will set us free. May this be our prayer today. That we would truly experience freedom. In Jesus' name, amen. I want to welcome everybody. We have two presentations today. I want to begin by looking at a few questions. Some I'll attempt to answer, some I will not. Since September last year, we've been discussing our relationship to the group of people that we call the Levites. And that line of discussion has opened up many questions for people. And even though there are various questions that people have, many of them center around the following theme. What is my role in life? What is my purpose? People are beginning to re-question what they are doing here on earth. Which seems to me either that people never knew what their purpose was, or that people believe they've got some new purpose that they're not sure of. A recurring theme that I've brought up time and again over the years my translator keeps on cutting out. I don't know if it's a problem with my end or their end.
I just want to point that out. Their end. Okay, so I'll carry on. One of the themes that I have discussed over and over again Pfungwa yavanogara vakabata nguva nenguva ndeyekuti is the subject of personal salvation. inyaya yekuponeswa kwako munhu. Some people might call it sanctification. Vara rinoshandiswa nderekuti sanctification. And I've approached this subject in various ways. Vanodzidzisa chidzidzo pamusoro From ichi. different perspectives. Vanodzidzisa chidzidzo ichi kubva Some of them dzakasiyana-siyana. center around what people call practical Christianity. Vamwe vacho vanozviti zvoni ukristu hunobatika. But it's always been grounded on a prophetic platform. Asi zvogara zvinobvira So platform iri prophetic. a term that was coined as part of those studies Vara rakagadzirwa kuburikidza nezvedzidzo izvi. A term called the 7 steps of salvation. Pane chidzidzo chakabva chagadzirwa chinonzi the 7 steps of salvation. That term, that title was born out of this conversation, this idea of personal salvation. Chidzidzo che7 steps of salvation chakabuda munyaya yekuponeseka kwemunhu. And so what I've done over the years, and I continue to do, Saka zvavanoita kubvira kare ende vachiramba vachizviita, is to discuss the plan of salvation from different perspectives, specifically 2 perspectives. ndeuti vanodzidzisa chidzidzo cheruponeso From the perspective of the individual, kubva kunzvimbo dzakasiyana kuti pamunhu, and what we might call from the perspective of the group. nepeboka. This idea of the group has got different terms, each with a slightly different nuance. Kana tichitarisa kuponeseka kweboka rine So zviriwo some people zvakasiyana might call it the siyana. great controversy. Vamwe vanoiti ndohondo huru. Sometimes the term institution is used. Dzimwe nguva varare kuti institution rinoshandiswa. Sometimes the term the church is used. Dzimwe nguva varare kuti And when you go to the rinoshandiswa. Bible, there are many symbols that are portrayed to talk about this group phenomena. Kana takaenda kuBhaibheri kune mavara akasiyana siyana anoshandiswa kutsanangudza boka iri. At a very simple level, it's not complicated to distinguish or separate between the individual and the group. Kana tichitarisa hazvina kuoma kupatsana kubva paboka nemunhu akazvimiririra. Sometimes we become confused in our modeling. Dzimwe nguva tinovhiringika mukufunga patinenge tichishandisa mamodels edu. And sometimes those models apply to both the individual and the group. Asi nguva zhinji mamodels atinoshandisa anoshanda In your kumunhu studies, in your akazvimiririra meditations, neboka. Muzvidzidzo zvenyu zvamunoita, as far as you're able to, you must distinguish between the individual work and the corporate work. tinofanira kupatsana basa remunhu akazvimirira nebasa rinoitwa neboka. This has come into sharp focus as we have been discussing the subject of the Levites. Izvi zviri kunyanya kuuya patinokatanga kubata chidzidzo chemaLevites. In more recent studies, Muzvidzidzo zvatakaita munguva pfupi yapfuura, continued this idea of sanctification, of personal salvation, vakaenderera mberi nechidzidzo chekuponeseka kwemunhu pachake, and discussed again
the subject of prayer. Vakabata futi chidzidzo chepamusoro pekunamata. And this subject of prayer has raised many questions Chidzidzo chekunamata chakasimudza mibvunzo yakawanda. as it always has in the past. Ndozvachinogara chichingoita nyangwe munguva yapfuura. And if I can put it this way, the cry of the people is, we don't know how to pray. Kuchema kwevanhu ndekwekuti hatizivi kuti tonamata sei. And even though this may appear to be a new question, it's not. Kunyangwe zvazvo chichita kunge uyu mubvunzo mutsva hausi. The question that's arisen in the minds of people many times over the years. Mubvunzo unogara wakabvunzwa nguva nenguva mumakore apfuura. But the reason why it's come back into focus Konzero chaita kuti titange kutaura pamusoro penyaya iyi zvakare. perhaps people might think in a new way Pamwe pada vanhu vanenge vachifunga neimwe is nzira because itsva. I think for the first time in this movement, Inyaya yekuti kekutanga movement muno. the subject of how we deal with what we might call Eastern mysticism Inyaya yekuti takabata chidzidzo chekubata Eastern mysticism. cheku Eastern mysticism. Some people might call it yoga. Takabata chidzidzo zveyoga. And people are not sure if they can practice these, we'll call them these arts, or are they in conflict with our Christian faith? Saka vanhu havasi kuziva kuti isusu tinokwanisa here kuita zveyoga izvi hazvipokane here nechitendero chedu. There's another term that's used commonly nowadays. It's called mindfulness. Pane rimwe vara rinoshandiswa chaizvo mazuva ano rinonzi mindfulness. And as I mentioned previously, the word or the term mindfulness is just a medical term for basically meditation or yoga. Saka vara rekuti mindfulness vakazvibata kuti ringoriwo vara rinongotaura kuti yoga. Those terms were too religious, too quirky for the medical fraternity. So the early proponents chose a different term, which was mindfulness. Saka nekuti ava vana mazviremba vakaona kuti takashandisa vara rekuti yoga nemeditation zvinenge zvine kunamata mukati vakabva vasaridza kushandisa vara rekuti mindfulness. Okay, I wasn't sure when my translator had finished because they keep cutting out. That's why there was a pause. So today, when you hear the term mindfulness, Zuva raunonzwa vara rekuti mindfulness, it's a sanitized, medicalized word that really just means meditation, yoga, or Eastern mysticism. ivara rakangounzwa nana chiremba rinomirira izvo ana yoga ana Eastern mysticism And meditation. when the question was asked about practicing some of those things, Saka mubvunzo pawakauyawo kuti tinokwanisa kuzviita here zvinhu izvi, I tried to address the subject hopefully in a intelligent and sympathetic way. vakaedza kubata chidzidzo chacho ichi nenzira ine uchenjeri Without focusing upon the God that you're worshipping, vasina kubata pfungwa yekuti unenge uchinamata mamwari vakaita sei, or the system of religion, havana kubata futi kuti chitendero chakaita sei. what I chose to do Zvavakasarudza kuita was to try to look at
what the essence that people who practice these things were trying to achieve. Vakaedza kubata pfungwa yekuti vanoita zvinhu zveyoga izvi vanenge vachida kunyatso kubatsirwa nechii. And the reason I wanted to do that was not to promote those practices. Nzero yavakaita izvi yanga isiri yekuti vada kukurudzira kuti vanhu Neither was my purpose to disparage them or trash them. kuti vanhu vaite zveyoga uyezve yanga isiri pfungwa yayo yekuda kuti vanhu vasarege kuzviita. My purpose was to show what's lacking in our spiritual experience, in our prayer life. Chavaida kutiratidza, vaida kurakidza patinokundikana isu pakunamata kwedu. And so that's raised this question once again. People don't know how to pray. Saka zvakare mubvunzo wauya ende zvichiratidza kuti vanhu havazivi kunamata. So I'm not going to address those questions about prayer specifically here. Saka havasi kuzotaura nyaya yekunamata panapa. But I do want to clarify some points. Asi vachada kubata dzimwewo pfungwa vachi. I'm neither disparaging, which means speaking bad. I'm not neither disparaging or promoting mindfulness. Havasi kuzvidza, havasi kukurudzira pfungwa ye-mindfulness. And I'm not saying it's wrong to have, I'm going to use the term formal prayer. Some people might call it ritualistic prayer. Havasi kutiwo zvakare pane zvakaipa nekunamata kuri ritualistic kana kuti formal because prayer. Those people who promote mindfulness or yoga, they are very ritualistic in their practices. Nekuti vanhu vaya vanokurudzira yoga ne-meditation vanhu So I don't want to make it appear that I'm opposed to formal prayer. Vanhu vanokurudzira zve-ritualistic prayer. Saka havasi kuda kuita kunge munhu ari If kuzvidza you ask formal prayer. yogic experts, yogis, Makabvunza vanoita zveyoga, they won't use this term, but it's a term that we use as Christians. havazoshandisa vara iri asi isusu semakristu tinorishandisa. A life of prayer. Havashandise vara rekuti So it's a term upenyu that you're familiar hwekunamata. with, that we should have a life of prayer. Tiese tinongobvumirana kuti munhu anofanira ane upenyu hwekunamata. We should be in constant communication with God. Tinofanira kuramba tingotaudzana naMwari. So simply that would mean that your existence, your being would be communicating with God 24/7. Saka zvazvinongoreva ndezvokuti unofanira kunge uchitaura naMwari zuva rose, vhiki rose. As soon as you start viewing that phrase, a life of prayer, in that way, Paunotanga kuona pfungwa iyi yemunhu it needs to be wemunamato, contextualized. unofanira The yogics will have a very similar idea. inofanira iri contextualized. Veyoga vane pfungwa yakafanana A naizvozvo. person should be mindful, or they should meditate all the time. Veyoga vanotiwo munhu anofanira kumeditata zuva rose. And while sleep is a complex subject, Kunyange kurara iri pfungwa ihombe, the time that we're awake affects the time that we're asleep, and vice versa. nguva yatinenge takarara inoaffecta patinenge takamuka. So there is a truthfulness to the idea of having a prayer life 24/7, even through sleep. Saka pane zvokwadi huripo pakuti unogona kuva munhu ane upenyu hwekunamata zuva Those rose. yogics, like me, Vanhu vaya veyoga vakafanana are clear on one thing. nesu. Even though they speak about having a mindful life, Kunyange vachitaura nyaya yekuva
a mindful life. They speak about the importance of setting aside time in the day specifically for meditation. Asi vanotaura kuti vanofanira kutosiya chinguva parutivi chekungonzi ndechekumeditata chete. And we, above all the people of the earth, should be able to have empathy with that idea. Isusu pano vese tinofanira kunge tichinzwisisa, tichinzwira pfungwa iyi. Because that's the essence of the Sabbath. Nokuti ndozvatinoitawo futi muzuva That's the reSabbath. essence of tithe. Ndozvatinoitawo futi nezvegumi zvedu. We don't return our tithe, we give to God God's tithe. Hachidzosere chegumi chedu, tinopa kuna Mwari chegumi chake. And so we're all familiar with the idea and the logic about Sabbath. This is, we might call it holy time or special time. Saka tose tinovimba tinonzwisisa nyaya yeSabbath kuti tinoiti nguva yakakomborerwa. So I'm not saying there's anything wrong with formal prayer, that you pray at the beginning of a meal, you pray when you wake up, you pray when you go to sleep. Saka iwoda pamindaro kuti hapana chakaipa nekunamata paunodya, paunomuka, paunonorara. There's a place for all of those things. Zvese zvinezvozvo zvakakosha. What's lacking is this idea of having deep and meaningful communication with God. Chisipo kuva neudzamu hwekutaura naMwari. And so I wanted to clarify that point, Saka or those couple of points. vanga vachida kujekesa pfungwa idzodzo. So people are asking, how do they pray? Saka vanhu vari kubvunza kuti tonamata sei? So the one thing I want to say is there are some techniques that we could use that are helpful, but there are no rules. Vada kutaura nezvimwe zvinogona kutibatsira, asi hausi mutemo. Zvinhu zvinongotibatsira. One thing that I haven't discussed Chinhu chavasina kunge vakataura is the connection between breathing and mindfulness. Havana kutaura pamusoro pekufema nekuva mindfulness. People are fearful about breathing techniques. Vanhu vanotya kudzidzira But once again, the matechnique science ekufema. is really strong about the benefits of proper breathing. Asi vesayensi vanotirakidza kuti aiwa zvine zvazvinokomborera kufema zvakanaka. And again, I think it's something that we as Adventists have confined to the health message or the reform message. Isusu semasavara takabva tazviisawo takati handizvokuhealth message, ndezvereform message. And have separated that from our spiritual life. Takabva tazvipatsana kubva spiritual life. Part of the reason for that is many of us have separated the reforms from our spiritual life. We've compartmentalized those things. Chikonzero chinokonzera izvi ndechekuti takapatsana mareform nekunamata kwedu spirituality, takazvisa mapoka-poka. So a question that's come up a few times with people is the subject of time setting. People want to know the time of the Sunday law and why we're not time setting. Time setting. Time Sunday. I think one of the things that we still haven't understood or learned our lesson from is the weakness or the inability of time setting to produce nothing more than emotional excitement. So that's one point.
The second point is Pfungwa yechipiri ndeyo people want to know when the Sunday law is. vanhu vada kuziva kuti ko Sunday law iri kuuya rini. And the problem with pursuing that avenue of investigation Dambudziko riripo nderekuti zvoni is that the way inspiration speaks about the Sunday law ndeyekuti mataurirwo anoitwa chidzidzo cheSunday law can deceive you into thinking that that's a Inspiration. big event. inspiration inobva yaita kuti Sunday law ite kunge chinhu chihombesa. And we have enough collective information now That's that what- we know it will not be a major event. Asi taane zvidzidzo zvakawanda zvinotirakidza kuti Sunday law inenge isiri zizuva rinotyisa chaizvo Approaching zihombe. 2014, the Sunday law, Takatarisa gore ra 2014 Sunday law there was opposition to that. kwaiva nekupokana paizvozvo. Post 2014, Tapfuura 2014 when there was an acceptance that that study, that idea was truth, vanhu pavakazotanga kutenda kuti aiwa chidzidzo chakaitwa naElder Parminder chaiva that chechokwadi. using the 2520 as a key to unlock time, that 2014 could be demonstrated as the Sunday law. Kuti takashandisa chidzidzo che2520 tinogona kuona chidzidzo chenguva kuti 2014 It took yakaita us Sunday law. years to actually figure out what even happened in 2014, what the Sunday law was. Zvakatitorera nguva kuti tione kuti 2014 Sunday law yacho yaimbova chii chaizvo chaizvo. And people had some really strange ideas. Vanhu vaiva nepfungwa dzinoshamisa And the reason why they were strange chikonzero is because they zvaityisa had been warped by people's political leaning. inyaya yekuti zvanga zvavhiringwa nepfungwa dzepolitics dzanga dzine vanhu And their social conditioning. nekuti vaifunga sei This movement was run and controlled by conservative Americans. boka rino raitungamirirwa nemaconservative rema-Americans. This was not just FFA. Iyi yanga isingori FFA. This American conservative viewpoint Pfungwa iyi yekuva ma-American was conservative shaping, molding, and had warped this movement's view ndo yakaita kuti movement ive nemuono iwowo of what truth was, of what the Sunday law was. ndo yakatishepa kuti chokwadi And what chii Sunday law chii. those Americans had done was to put their personal prejudices and filter them into their prophetic message. Saka zvavakaita ivo ma-conservative ma-American vakatora ma-prejudice avo ivo vakabva vamaisa muzvidzidzo zvedu zveprofesi. In 2018, Mugore ra 2018 Elder Jeff correctly understood one thing, Elder Jeff pane chavainzwisisa chaizvo that he must decrease and others must increase. vaizvinzwisisa kuti ivo vakufanira kuchidzikira vamwe vachikwirira. And when I say he, I don't just mean him as an individual. Pavanoti ivo Elder Jeff havasi kungoreva ivo vari vega, I mean American conservatism. vari kutaura nyaya yekuti American conservatism ndiyo yaifanira In the kudzikira movement. musangano muno. And what ended up happening Asi zvakazonge zvakuitika ndezvekuti was that God raised up another leader from a different continent Mwari vakabva vasimudza mumwe mutungamiri kubva mucontinent yakasiyana neAmerica. someone who had been brought up with a completely different
political view of how the world is constructed. Akabva wasimudza munhu akatokudzwa nenzira yakatosiyana yekuti politics dzinoitwa sei. And what we began to do in this movement Chatakatanga kuona muboka rino was deconstruct American hegemony. kuti kwanga kwava kuitwa inonzi deconstruct American hegemony. So hegemony means basically control, simply put. Hegemony zvinoreva kuti kucontrola. We began to realize that this is a worldwide movement with a worldwide message. Takabva tatanga kuona kuti aiwa boka rinerika ndere pasi tendere rine shoko rinofanira kunge It's multilingual, multilingual and multicultural and multi-religion. Saka takatanga kuona kuti kune mitauro yakasiyana, kune mararamiro akasiyana, And so zvitendero the zvakasiyana. idea of actually a literal Sunday law soon was discarded as a historical idea. Saka pfungwa yekuti kuchava neSunday law yakabva yatoonekwa kungoti aiwa yanga ingori pfungwa iri historical. Because it could not fit into a worldwide message. Nekuti ipfungwa iyoyo yaisakwana kuti ipinde And that's why we've clearly understood now what the test is. Ndosaka takakwanisa kunyatsozonzwisisa kuti test yedu. And one of the things that came to light was that in 2014 there was not a single event, there was a cluster of events. Chimwe chakatakabva chatotangwa kuona ndechekuti gore ra2014 hapana chinhu chimwe chakaitika, pane zvinhu zvakaitika zvakasiyana siyana. So my point is this. Pfungwa yacho iripo ndeyekuti if I were to give you the date of the Sunday law, vakatipa zuva reSunday law, it would not help you. hazvimbotibatsira kana It might get you excited, zvinogona kungokuunzira mahlauzani, either happy or fearful, one of those two emotions, unogona kufara kana unogona kutsamwa, but it won't do much more than that. asi hapana zvimwe zvazvinogona kuzongoita. Because the next thing that people will ask, Nokuti chinozotevera chinovhunzwa nevanhu ndechekuti if I gave you the date, ndakakupai zuva, is what is the Sunday law going to be? vanhu vanonga vabvunza saka Sunday law ichange yakaita And whilst I might know the date, saka kunyange havo vachiziva zuva racho, I definitely don't know the event, havazive zvavo kuti chii chichaitika, or more accurately, the cluster of events. kana kuti zvacho zvakawanda zvichaitika. All we have is the general theme. Chatinongoziva ipfungwa ingori general. But what I can tell you Asi zvavanokwanisa kutiudza is that we don't have much time left. ndeyekuti hatina nguva zhinji yatinayo. So part of this question Saka mubvunzo uyu is the movement today failing like the Millerites failed? boka redu riri kukundikana here sezvakaita From the very top, the Millerites rejected the methodology and the necessary tools to calculate time. Saka pekutanga chaiko maMillerites vakaramba methodology. And that failure brought them into a Laodicean condition, simply stated. Ende kufoira ikoko kwakavaunza muLaodicea. And therefore they were unprepared for the Sunday law in their time, if I can phrase it that way. Saka pakazouya Sunday law munguva yavo vanga vasina kugadzirira. The question is, are we making a similar mistake? Saka mubvunzo uripo ndewekuti ndozvatiri kuitawo here isusu. When people ask a question like this, it's not normally a question, it's normally a suggestion. Vanhu pavanovhunza mubvunzo yakadai hausi mubvunzo chete, vanhu vanenge vachiedza kuisa pfungwa yavo. I don't believe we are. Havabvumi kuti I don't believe we're making the same mistakes as the Millerites made.
havabvume kuti tiri kukundikana sezvakaita mamela rights. Our reliance upon time will not help us. Mukuda kuziva And ngeni yenguva I think hazvitibatsiri. I've already given sufficient information, Elder Parminder vakatotipa pfungwa dzakakwana, clues if you like, vakatipa tumakuru about how to determine the nature and the timing of the Sunday law. kuti tinokwanisa kuziva kuti Sunday law yakamira sei uye inouya sei. Inouya It's nguva connected to the election cycle in the United States zvakabatana nemaelection anoitika mu and the transfer of power America. between the Democrats and the Republicans. Zvinoitika panochinja simba kubva kumademocrats tichienda kumarepublicans zvichidaro. That's all the clues that we need. Ndo makuru atinongoda. But the waymark that's of significance for us Asi waymark yakatikoshera. and I'm not saying this, inspiration teaches it, Asi havasiro vari kutaura zvichi inspiration ndo inotidzidzisa Revelation 18, muna Revelation 18. is not the Sunday law, Haisi Sunday law. it's the loud cry. Kuchema kokudaidza. Sometimes people call it the midnight cry. Vamwe vanokuti midnight cry kana kuti loud cry. If you put those glasses on Vakapfeka magirazi iwawo and go back and read inspiration, wodzokera unoverenga you'll see that that's the constant theme where Ellen White focuses her attention. It's upon the loud cry, not upon the Sunday law. Unoona kuti mai White vanonyanya kutarisa pa loud cry kwete Sunday law. And I definitely don't know the date for the loud cry. Elder Parminder vari kuti havazivi zuva re-loud cry. Okay, so another question, it's more of a theme, Mumwe mubvunzo uripo ndewekuti is about bad journalism. inyaya kuipa I've used the word bad. uipi hwema-news reporter kana journalism. Weak journalism, some might say. Vamwe vanoiti weak journalism. And the reason why I think this is an important question Vanofunga kuti uyu mubvunzo wakakosha. is because I've stated many times before Inyaya yekuti vakazvitaura kakawanda that there are degrees of inspiration kuti pane degree kana level which inspiration, means that there are degrees of prophets, kuti pane degree prophets. different types of prophets. Kune prophets akasiyana siyana. And I've said unequivocally that I believe that journalists are prophets. Vakambotaura zvakare kuti vatapi venhau maprofita. They don't have the same nature or quality as we possess, Havana kunyatsokurovedzerwa sezvatakaitwa isusu, but they are prophets. asi maprofita. I want to make an observation now. Pane zvavarikuda kunongedza. Oh no, let me go with the question first. Regai vatange nemubvunzo wacho. So there are various examples that are given in this question about journalism. Saka pane mifananidzo yakapiwa yakasiyana siyana. I think I'll go with 3. Vachataura mitatu One yacho. of them is mask wearing. Imwe yacho ndeye kupfeka mamask. One of them is the bombing of the Nord Stream pipeline. I hope you all know what that is. Imwe yacho ndeye kubombwa kweNorth Stream pipeline. That was a gas pipeline that went from Russia to Europe.
iri ranga riri gas pipeline raibva kuRussia richienda kuEurope. It was called Nord Stream 2 because it was the second pipeline. Rainzi Nord Stream 2 nokuti ranga riri rechipiri. And it got bombed recently, last year sometime. Rakaputitswa. And the third example about evangelism Mufananidzo wechitatu ndewe evangelism. The question didn't say this, but I'm going to say it. Bad journalism. Saka question haina kutaura zvasi ivo vachazvitaura kuti was about the source of the COVID virus. Where did it come from? Yaiva nyaya yekuti ko iyo COVID yakambobva kupi. So if you've kept up with the news, you know the three examples that I've spoken of. Kana uchifambirana nenews murikuziva ma-example avataura. In fact, the first example about masks, I even posted some information on the media broadcast recently. Mufananidzo wapekutanga wemamask vakatoposta chiverengwa pamedia broadcast. So the point that's being brought up here is that these journalists changed their minds. Which means that either they make a mistake and they give you bad information, and then they give you good information, or it's vice versa. We would hope it goes from bad to good as light progresses. Which you all know leads to the question. How can you trust people who make mistakes? And I think the reason why this is a really important question is not because it's about should we wear masks or should we not. It goes down to the fact of how do we view prophets and their work. Can prophets make mistakes? Do they make mistakes? Do they have prejudices? Do they have a warped understanding of the truth? All of those questions were already answered long before any of those three news events happened. There are an important set of studies that were done in France, and I'm going to go with 2018. I might have the year wrong. 2018. And what those studies focused on in preparation of this question was tackling the subject of the failure of prophets. And I think good evidence was given, compelling evidence that William Miller was a bad prophet. And I think many of us could empathize with that view. But what was more challenging for people who had
looked at those studies, Takanyanya kubata vanhu vakatarisa zvidzidzo izvi was the idea, what kind of prophet was Ellen White? pavakabata pfungwa yekuti Ellen White aiva muprofita akaita sei. And those studies gave a good defense discussing the idea that Ellen White was a bad prophet. Zvidzidzo izvo zvakarakidzawo futi kuti Ellen White aikundikana. So the question is, when we talk about good and bad, what does that mean? Because it has to have a context. Saka kana tichitaura nyaya yekuti huipi kana kukundikana kana kunaka tinenge tichirevei nokuti zvinofanira kunge zvine context. We're all familiar with the churches. Tese tinonzwisisa chidzidzo chemakereke Spoken about in Revelation 2 and 3. inotaurwa muna Revelation 2 na 3. So I spoke about William Miller, about Ellen White, Saka takataura nyaya yaWilliam Miller na Ellen White. and we know that they, if I can phrase it this way, loosely, Saka tinoziva kuti ivo vari vaviri ava that they are the messengers to the church. ndo vakanga vari You know that Ellen White vatumwa speaks of kukereke. herself in that framework. Ellen White anozvitaura pamusoro pezvake So I want to go from a messenger to the church of their time to the angel of the church of their time. Saka tichabata nyaya yemutumwa kukereke panguva yavo. With Revelation 3:1, Revelation 3:14. Tichibatawo neRevelation 3:1, Revelation 3:14. Revelation 3:1, Muna Revelation 3:1 speaking about the church of Sardis. inotaura pamusoro pekereke yaSardis. Revelation 3:14, speaking about the church of Laodicea. Revelation 3:14 inotaura pamusoro pekereke yeLaodicea. Look at those two churches and lay them side by side and compare them. Wakatora makereke maviri aya makamaisa parutivi neparutivi mumatarisa muchimakompera. And they both had the same characteristic. Ese ane zvakafanana paari. They both claim to be alive, Ese anoti tiri vapenyu but they're dead. asi akafa. And when it speaks about life, Kana ichitaura pamusoro peupenyu, this is talking about life in and of themselves, and they have a life-saving message. iri kutaura pamusoro peupenyu pachawo uye nekuti So it's not just about themselves, it's also about the message that they have. uye zvichitaurwa pamusoro peshoko ravanaro. They claim to have a message of life, of salvation, Vanoti vane shoko rezvokwadi rinoponesa, but they brought a message that they gave a message that brought death. asi vaiuya Because neshoko as a raiunza person rufu, speaks, nekuti munhu it's how paanenge they achitaura, think. munhu paanenge achitaura ndo mafungiro ake. Whatever you think, you act out. Zvaunofunga ndozvaunotaura. So even though they claim to have a message of life, of salvation, their message brings death. Kunyange zvavo vachiti tine shoko rezvokwadi, shoko ravo rinounza rufu. And in of themselves, they claim to have life, salvation, but they are dead. Ivo vanoti zvone tine ruponeso asi vakafa. It's all about profession, Kungotaura chete nemuromo, but their works don't follow through. asi mabasa avo haateedzeri zvavanotaura. And those works Mabasa iwawo have to be considered personally, which is the individual,
what they think, Anofanira kufungwa kuti munhu wakazvimirira unopfunga sei, and corporately, the message that they're going to give. uye nesepaboka kuti vachapa shoko rakaita So sei. when we talk about the works, it's their personal experience and the message that they're going to give, their So can I- prophetic model. Saka kana tichitaura nyaya tichitaura nyaya yeexperience yavari kupa nebasa ravachaita. And both these prophets make mistakes, Saka big ones. maprofita ava vanoita mamistakes, vanokanganisa. They have truth. They're messengers from God, Vane chokwadi, vatumwa vaMwari, but their message is so damaged asi shoko ravo rakakanganisika because of their personal experience. kuburikidza personal Instead of experience bringing yavo. life, it brings death. Panze kuti zviunze chiaedza zvinounza. This is not something new. As I said, these studies were done years ago. Izvi hazvisi zvinhu zvitsva, zvidzidzo zvakaitwa makore akapfuura kare. So the point I want to make Saka pfungwa yavari kuda kuita is that when we think about prophets, kana tichifunga pamusoro pemaprofita, we have to be nuanced, tinofana tiri nuanced, we have to be realistic tinofana tiri realistic about the difference between humanity and divinity. tinofana kunzwisisa kuti musiyano uri pakati pahumanity nedivinity chii, And how they combine, how they join together. uye kuti zvinozobatana sei. And part of those studies Zvidzidzo izvi and others that have been done since then akaitwawo kubva kare, discuss the weakness of God. anotaura pamusoro peweakness God's yaMwari, frailty. frailty yaMwari. And God's weakness and God's frailty is the following. Saka weakness yaMwari nefrailty yake ndo The same problem we all have. ndo dambudziko ratinarowo tese. It's our need for relationships, Inyaya yekuda kuva muma-relationships, because relationships always will tend to weaken you. ma-relationships anokuita kuti uve munhu ari weak. It will weaken your ability to behave and act in the way that you know to be correct. Zvinokutadzisa kuti unyatsokuita zvaunoziva iwewe kuti izvi ndo zviri zvechokwadi. We often call it compromise. Tinoshandisa vara rekuti compromise. And that is not the entirety of it, but that's part of God's weakness. Saka ndo zvimwe patinoona weakness yaMwari ipapo. Hazvisi zviri izvo zvose, asi tinotoona ipapo. God chooses, can't choose, is forced by God's nature to have relationships. Mwari vanosarudza kana kuti vanomanikidzwa, And that weakens Siwe God's ability to do things nema-relationship. right. Saka izvo zvinokanganisa Mwari kuti vaite zvinhu So God's going to choose weak human beings. Saka Mwari vachasarudza vanhu vari weak, People who are broken and have a wrong idea of the truth. vanhu vakatoputsika vasingatozivi chokwadi, And they have to go through an education process as they're doing their work. Saka ivo vanofanira kutodzidziswa vachiita basa ravo. And it's a disastrous combination. Saka wakatarisa izvozvo It will zvinokonzera always lead to pain and heartache zvinokonzera matambudziko akawanda ekurwadziwa nemwoyo yedu for both partners, ichirwadziwa. God and the prophet. Vanhu vanorwadziwa ndiMwari nemaprofita And all the wacho people that the prophet is communicating with. nevanhu vese vari kuudzwa shoko nemuprofita wacho. So
I want to reiterate the point. Saka vada kudzokorodza pfungwa yacho. Prophets have a consistent history of doing a bad job. Vaprofita vane mbiri yekuita basa rakaipa. Misrepresenting God and making mistakes. Vanokanganisa chimiro chaMwari, vachikanganisa, vachita Doing mistakes, their agenda, not God's agenda. vachita agenda dzavo mupfungwa dzavo kwachirega kuita zvinodiwa naMwari. But what we must remember is that it's not malicious, it's not premeditated. Asi chatinofanira kuziva ndechekuti havasi kuzviita nebhoni, The frailty of human beings. havasi kuzviita nekuda, asi nyaya yekutokundikana kwemunhu. So when it comes to the truths in this movement, Saka kana takauya panyaya yezvokwadi musangano muno, one of the things that we need to be careful about, chinhu chatinofanira kungwarira ndechekuti, and I hear this all the time, vanozvinzwa izvi nguva nenguva. what is the movement's position on subject X? Vanhu vanovati movement inoti chii pamusoro And pechidzidzo my first ichi. question always is, who's the movement that you're referring to? Saka mubvunzo wavanobva vanobva kuti movement yauri kuvhunza ndiani? Are you talking about one person, or are you talking about we had some kind of vote on it? Uri kutaura pfungwa yemunhu mumwe chete kana kuti uri kuti takatozvivhotera here zvinhu izvi? And the movement's position is what the majority voted on. Saka movement position inenge iri chinhu You know that's never the case. chavhotera, ende munoziva kuti handizvo zvinoitika. So when we talk about the movement position, we all know what that means. Saka patinotaura nyaya yemovement position, tese tinoziva kuti zvinoreva izvi. And it exposes people to great danger. Ende zvinoisa vanhu panzvimbo Because the inotyisa, movement's position nekuti movement's position in 1840 mugore ra1840 was that God was going to come back to earth in 3 years. yaiva kuti Mwari Jesu vari kuuya kuzotitora zvakare mumakore But that wasn't some 300 Millerite preachers coming up with that idea. havasi vanhu 300 vakauya nepfungwa iyoyo. The movement's position was Miller's position. Movement position yaiva position yaMiller. And go to 1863. Wakaenda mugore ra1863. We can blame the leaders for trashing, throwing away the 2520. Tinogona kupomera vakuru vesangano kuti vakarasa 2520. But everybody knows who was running the church. Munhu wese anoziva kuti aitungamira kereke yanga ari ani. It's Ellen White. Aiva Ellen White. And Ellen White does not argue against that. Ellen White haapokani nepfungwa ye2520. She rubber stamps it. Vanotoikurudzira. So when we talk about the position of the 2520 and we want to blame certain individuals in the church, Saka kana tichitaura nyaya ye2520 tichida kutsvagira mhosva vamwe vanhu vari mukereke. in English they use the term, the buck stops with the boss. Kuchirungu vanoshandisa vara rekuti the buck stops with the boss. It means the final responsibility goes to Ellen White. Zvinoreva kuti kwekupedzesera responsibility inogumira naEllen White. So when we speak about a movement position, Saka kana tichitaura kuti movement position, we tend to mean it's the statement or the position of the messenger or the angel of the church. tinenge tichireva kuti iposition yamessenger kana angel of the church. And that has strengths and weaknesses to it. Saka izvozvo zvine zvazvakanakira zvine So bear that in zvazvakaipira. mind. Saka zvizive izvozvo mupfungwa dzenyu. Coming back to journalism, Tichidzoka kunyaya yekutorwa kwenhau, journalism, we have become, what I want to say
is careless, if not lazy, in our language. tava vanhu vane nungo vasina hanya. We talk about good news and bad news. Tinotaura pamusoro mashoko akanaka nemashoko akaipa. The news that's on the left or the news that's on the right. Totaura nyaya dzeveri What kurudyi news neveri is safe and what kuruboshwe. news is dangerous. Totaura nezve news dziri But it seems chokwadi to me dziri dangerous. we aren't using that term accurately. Asi hatisi kunyatso kuzvishandisa mune zvakanaka. I think when we talk about good and bad news or news bias, Kana tichitaura nyaya yenhau dzakanaka nenhau dzakaipa, what we're not speaking about really is the news. chatisiri kunyatso kutaura pamusoro pazvo nhau dzacho. What we're really speaking about is people's opinions. Chatiri kunyanya kutaura pamusoro pazvo mifungo yevanhu. I would like you to consider the following. Elder Parminder, ndoda kuti timbotarisawo pfungwa idzi. The news are or is facts. Nhau dzacho Thing that actually ndezvechokwadi, happened. chinhu chakatoitika. And what we tend to call news actually isn't news. Chatinozoti iyi ndo nhau, haidziridzo nhau dzacho. It's people's or journalists' opinions on a subject. Asi mifungo yevanhu pamusoro pechidzidzo chinenge chiripo. Now, I'm not arguing because I've already made this point Havasi kupokana nokuti vakatoita pfungwa yacho iyi kare. that prophets bring in their prejudices, their biases into their message. They do that. Kuti maprofita vanounzawo mabhayasi avo, maprejudice avo panhau yavo, pameseji yavanenge vachida kupa. But I think it's helpful if we keep clear in our mind the difference between the news, which is the facts, and the opinions, which is based upon people's biases or people's worldview. Saka tofanira kupatsanura panhau inova fact nema-opinions anova pfungwa mifungo yevanhu nezvavanoda ivo. Our work is not to investigate or to comment. No, it's not to investigate the news. Basa redu isusu harisi rekutsvaguridza nhau When yacho. we postulate between what is a good source or a bad source. Tinotarisa kuti i-good source If everybody was unbiased, dai munhu wese anga asina rutiro they would akareretsera, just give the facts. vaingopa nhau Now, sezvairi. like yourselves, I know that that is a naive view of how the world operates. Asi tinoziva kuti handiwo mararamiro anoitwa pano panyika. Because the choice of words that I will use to explain the news Nokuti mavara andinofarudza kutsanangudza nhau tends to bring in my biases. anounza kufunga So instead of kwatakareretsera. saying there was a sunrise, Saka pane kuti titi zuva rabuda, which is news because it's just a fact, inova nhau inova chokwadi. what journalists, what prophets tend to do Zvinoitwa nesu nemajournalist nemaprofita, they tend to want to give their view on what that sunrise looked like, felt like, what it meant. vanobva vavoenderera mberi kuda kutaura kuti sunrise yanga yakaita sei, yanga ichifila sei, inorevei. And that's where we get media bias. Ndo patinoita mabias iwawaya
ekuti unorerekera kudivi iri. A large proportion of all the articles that we share on our forums Maarticle akawanda anoshewa pamaforum pedu apo. if you look carefully, you'll see that they're opinion pieces. They're not even news. Makatotarisa munotoona kuti imufungo yevanhu hadzisitombori inhau. And the other half of the articles that we share Mamwe maarticle atinoshare are news. But inhau. what tends to happen is that instead of just giving the facts, Asi zvinowanzokuitika panze kuti vangopa zvokwadi zvacho mafacts acho. 20 people were killed. Sekuti vanhu 20 vakaurayiwa. A journalist will say 20 people were killed by angry looking policemen. Majournalist anoendera mberi kuti vanhu 20 vaurayiwa nemapurisa anga akatsamwa chaizvo. And another journalist will say 20 people were killed by faithful, hard-working policemen. Mumwe mutoro wenhau anobva ati vanhu 20 vaurayiwa nemapurisa anga achita basa ravo zvakanaka, vari faithful. So you need to be able to see the difference between the news and those two opinions. Saka tinofanira kukwanisa kuona musiyano pakati penhau nema-opinions maviri ataurwa. So when we approach news, we need to be really careful about distilling the facts from opinions. Saka kana tichitarisa nhau tinofanira kunyatsokuona kuti ma-opinions nema-facts nhau I say be careful about it, but you can't succeed. You will always fail. Vanoti ngwarirai henyu asi kazhinji kacho unongoputsika unokanganisa. Because what you need to then factor in is another element to this. Noti zvatinofanira kuona pane izvi ndezvekuti it's your personal biases and your personal prejudices. Kuti iwewe semuerengi une mabias ako nema-prejudice ako. Because you had a bad experience with police, so which journalists are you going to trust more? Saka iwewe kana kuti wakabhova nenguva yakaipa nemapurisa uchavimba nejournalist upi? Or your wife is a police woman and you trust your wife and you know what she's like, and therefore you will have another perspective of what that event was and how it happened. Kana kuti dzimwe nguva mukadzi wako mupurisa, saka nekudaro unokutrasta kwaunoita mukadzi wako uchatoona uchienda kuridivi. So when you combine all of these nazvo izvozvo elements, saka takabatanidza mipfungo yese iyi, to the message, to journalism, however you want to frame the issue, kumessage, kujournalism, there are certain things that you need to distill from all of this. One of them is that there are facts, there is news. And that is different to opinions. And you need both. You need facts and you need opinions. Because when I read something in the news, I want that person's opinion of what happened as much as I want the facts. The stock market went down 2% yesterday. Stock market 2% nezuro. That's the fact. I want to know that. But what else do I want to know? What's the implications of this? Why did it happen and where's it going? Where's it headed? Opinion. And that is not news. Yeah, I see news. That is now opinion. Opinion. And because I've got a vested interest in this, and I've got my own prejudices or my own views of how things are supposed to work,
uye iwe unenge utonewo maprejudice ako nemabias ako ekuti zvinhu I zvinofanira will kufamba seek sei. out journalists or articles that are in agreement with my world view. Ndinotanga kutsvaga mapepanhau kana kuti majournalist ari kuenderana nepfungwa dzangu dzandinadzo And kuti you must nyika all inofanira see kufamba sei. how naive, stupid, and dangerous that is. Saka unofanira kuona kuti izvozvo zvino zvinototyisa zviri naive It's zviri called dangerous. confirmation bias. Zvinonzi muchirungu tinoiti I confirmation have a bias. bias and I just want someone to confirm it. Unenge utone bias dzako ungoda mumwe munhu kuti I angotsimbidza. think the stock market is going up. Unongoda kungoti mastock markets ari kukwira. So when it dropped 2% yesterday, that's just a temporary correction. Saka payakadzika nezuro tobva tangoti yanga ingori ndokugadzirisika kwazviri It's kuita. not the beginning of a bear market because I don't want to have a bear market. Haisi kutanga kuvhiringika nokuti ine hanzi kutarasira kuvhiringika. And this is how we approach prophecy. Saka ndo zvatinoitawo kana tichitarisa prophecy. There's failure and mistakes all around. Tinotarisa mistakes iwawo nemafailures iwawo. There's plenty of blame for everybody. Munhu wese anongopiwa mhosva. You can blame the messenger. Unogona kupa mhosva mutumwa. You can blame the flock. Unogona kupa mhosva kune sangano. Blame God. Unogona kupa mhosva kuna Mwari. You can blame Satan. Unogona kupa mhosva kuna Satan. There's blame everywhere. Unogona kungoblema chero blame iripo kune munhu wese. Because people have got their own biases, their own agendas, their own views. Nokuti vanhu vane mabias avo, vane maagenda avo, vane maonero avanoita zvinhu, atinoti maviews avo. So, if I believe this is the facts, this is the news, this is the truth. Saka kana vachibvuma kuti iyi ndo fact, iyi ndo news. What am I supposed to do with that? Chii chavari kufanira kuita Do nazvo? I share the truth Vanopa here chokwadi kuvanhu or do I not share it? kana kuti vanorega kupa kuvanhu? And the problem is the following. Dambudziko riripo pane izvi nderekuti When it comes to the movement's news, kana iri nhau dziri kuitika part of what we're mumovement, doing is not just talking about the news, which is what's actually happening, hatisi kungotaura nenews zviri kungoitika. we want to talk about the news of what's happening tomorrow, and that's not news yet. Isusu toda kutaura zvichaitika mangwana asi hadzisati dzama news. Prophecy is an extrapolation or an extension of the news. Prophecy extension yenews. Cause to effect. Yatinoti cause to effect. I know the Sunday law is coming because that's not news. Tinoziva kuti Sunday law iri kuuya. Iyoyo haisi news. That was a bad sentence. It might get translated wrong. I know the Sunday law is coming, even though that is not news. Tinoziva kuti Sunday law iri kuuya and haisi news. I know it's coming because there is news, which means it's happening right now. And tinoziva kuti Sunday law iri kuuya nekuti kune news, kune nhau dziri kutoitika iko zvinezvi. Ellen White calls that the agitation of the Sunday law. Ellen White anobva aiti ndo ma-agitations eSunday law. And I think we need to always bear that in mind, that a future prediction has to be based upon a present experience. Saka tinofanira kuziva kuti zvichaitika mangwana zvinopredictwa. Otherwise, numerology would send you mad. Zvinopredictwa nezviri kuitika iko zvinezvi. Zvakasadaro So I could calculate the Sunday law coming 20 different times and give you 20 different dates. Takasadaro tinotanga kucalculate Sunday law tichingoya nemadate akasiyana siyana. When it came to the Millerite movement, pazvanga zviti takatarisa boka the remamillerite, only way that was working, nzira the only way that the prediction of 1843 is happening
nzira yekuti 1844 prediction is we call it there's a loud cry, yakaitika nenyaya yekuti kwanga kune loud cry, which really is news that's happening today in 1840. That's today. saka inews yaiitika muna egore ra1840 yaiva nhasi. The problem is you've got to be able to decide or decipher what that news means. Saka wafanira kukwanisa kunzwisisa kuti news nhau idzodzo dzinorevei. So John Smith says that news in the Middle East means nothing. Saka John Smith anobva kuti nhau dziri kuMiddle East idzi hadzina kana basa, zvivana zvazvinoreva. The movement says that event in the Middle East means the second advent is in 3 years. Simply put. Movement inobva kuti izvo zvakaitika kuMiddle East zvinoreva kuti Sunday law yako iri kuuya mumakore So I want us matatu. to see this is a really complicated issue. Saka vada kuti tione kuti nyaya iyi haindi nyore ba, yakaoma. So I gave you 3 examples. Vatipa maexample matatu: mask wearing, kupfeka kwemamask, the bombing of the pipeline, kubombwa kwepipeline. and where did COVID come from? Uye nekuti COVID yakabva kupi. And if you trace the news of all of those 3 issues, takatarisa nhau pamusoro maexample 3 avatipa, no one knows all the facts at the Hakuna- beginning. hakuna munhu anoziva zvese mafacts In the ese middle. pakutanga kana pakati. And even today, we can't say that we're at the end. Kana iko zvino zvatingagona kuti kwekumagumo. So even now, we don't know all the facts of any of those 3 things. Iko zvino hatitombozivawo mafacts ezvinhu izvozvo zviri zvitatu. The closest one that we can get to is on mask wearing. Yatinotomboti tinoziva zvakati inyaya But the problem with yemamask. that is if you look at the research that's done on mask wearing, Makatarisa zvinotaurwa panyaya yemamask, it's complicated. And zvakacomplicated. everybody wants a simple message. Apa munhu wese anoda zvinhu zvakareruka. And what people assume at the beginning Zvinoitwa nevanhu kwekutanga, zvavanofunga kwekutanga, ends up changing or evolving as new information comes along. zvinosanduka apo vanhu vachibata rumwe ruzivo. So the subject of mask wearing, it shouldn't come as a surprise that the recommendation changes. Saka chidzidzo chemakupfeka mamask hachifanirwi kushamisa vanhu. You need to remember Zvinhu zvinosanduka. that why are people wearing masks? Munofanira kurangarira kuti kusei vanhu vari kupfeka mamask. It's to stop viruses entering into your system. Kudzivirira mavhairasi kuti asapinde So therefore you need to understand how the viruses enter. Saka unofanira kunzwisisa kuti mavhairasi anopinda sei. And this is not complete, so I'm going to say it simply. Saka izvo hazvina kuzara asi The vachataura. viruses piggybank or are carried on moisture, or we'll call it water droplets. Mavhairasi acho And those water molecules are of different sizes. They could be droplets or they could be vapor. Saka mawater molecules akasiyana masaizi acho, mamwe acho anenge ari The difference between vapor, rain and fog. amwe acho ari mvura. Musiyano pakati You don't say that it's raining. Ari You kunaya. don't say that it's pouring fog, Fog. because fog will remain stationary. hatiti zvoni kuri kunaya fog mute, hatiti kuri kunaya mute, nokuti mute unongoramba Because it's about particle size. wakamira. Saka nyaya iripo iri pa And viruses can sit on small pieces of water and larger pieces of water. Saka mavhairasi anogara pamaparticle madiki emvura kana kuti mahombe. So when it comes to the viruses entering into your body, they're going to come in 2 ways. Saka mavhairasi kana achipinda mumwiri mako anopinda nenzira mbiri.
on big water particles and on small water particles. Anopinda pama small water particles nepama big water particles. And masks will only help you with viruses that are on big water particles. Saka mamask anongokubatsira kana tichidhila nemavirus ari pama big water particles. And the way they help the most is not from helping the victim, but it's helping the perpetrator. Mabatsiro acho haasi kubatsira munhu achazorwara, kutobatsira ari kudestroy It's to wacho stop the water particles in the person who's got the virus spreading to other people. It's to contain their water particles. Saka inobatsira kuti munhu ane virus ndiye anotadziswa kuspread. If someone doesn't wear a mask and they sneeze in front of you, the mask can help stop the bigger water particles as well, of course. Saka munhu akasapfeka mask obva ahetsura pamberi pako, iwo wakapfeka mask zvinobatsirawo futi. So masks do nothing for small water vapor, small water molecules. Zvinobatsira kuti mabig water molecules asapinde, asi kana ari masmall water molecules, the way to tackle that is through ventilation. Saka makwanisiro atinogona kuita, which is a completely different protective mechanism than mask wearing. Tinoshandisa ventilation inova chinhu chakatosiyana nekupfeka mamask. So the whole subject of mask wearing is complicated, to put it mildly. Saka chidzidzo chekupfeka mamask chinhu chingori complicated. So the facts are, saka pfungwa dziripo ndedzekuti mask will help a little bit. Mamask anogona kutibatsira mbichana. And then it becomes to opinions and biases. Saka tobva tazoenda kuma-opinion nema-bias. How do we approach the subject of masks? And that's why you get this ebbing and flowing of different information of mask, good or bad. Ndopatinozotanga kuwana pfungwa dzakasiyana-siyana dzichiuya subject ma-mask good. Pipeline that got bombed. Who's against the pipeline? They must be the perpetrators. The problem is there are plenty of people against the pipeline. The Russians, the Americans, the Europeans, the Ukrainians. There's 4. My Russians, my Americans, my Europeans, my Ukrainians. And we'll throw in the Chinese for good measure. And so I will assume it's the Russians. I don't have any facts. Russians. That's not news. So as more evidence comes to light, evidence, the story will change. So you need to ask yourself a question. What do you do with the news now? You throw it away and say, well, it always changes. You just can't trust these people. It's a waste of my time. Because this is the very same question that you need to ask of yourself when it comes to your relationship to the movement, to the message. Does the message change? Yes. Is light progressive? Light is progressive. Yes. Do mistakes happen? My mistakes are not. Yes. The 2 examples I gave was Miller and White. My examples of Miller and White. If you don't go back to that foundation, it becomes all too easy to attack Elder Jeff or Elder Tess.
zvinobva zvava nyore kushora elder Jeff elder Test and me, if you like. elder Parminder. So human beings are learning. Saka vanhu vanotodzidza. The prophets of God are learning. Maprofita aMwari vari kutodzidza. If you're not willing to accept that, Kana usingakwanisi kuzvigashira izvozvo, I don't know what hope there is for you. hapana tariro yako. I don't know how you view yourselves, if you consider yourself a Seventh-day Adventist and what that actually means to you. Handiziva kuti vanhu vanozvidedza vachiti chii kuti ma-Seventh-day Adventist here uye But zvinorebei. all of us see that we have taken those truths of Adventism and we have modified and changed them as new light has come. Asi tose tinoona kuti takatora mufungo yakawanda yekusavada takaimodifya When this movement tichifamba began, pakatanga members who movement joined considered themselves as Adventist. vanhu vaijoina boka rineri vaizviti masabata, But they said that Adventism was teaching error asi vaiti Adventism iri kudzidzisa and the movement had the truth. vachiti movement ino yaiva nezvokwadi. I agree with all of that. Vanotenderana nepfungwa idzodzo, But truth is never static, it continues. asi chokwadi hachirambi chiri panzvimbo 1, chinoramba chichienda mberi. Why is this so important? Sei zvakakosha? I've discussed the subject of journalism Tataura chidzidzo chejournalism, and I've tried to connect how we approach journalism to how we approach prophecy. vakaedza kubatanidza kuti tinobatanidza sei prophecy nejournalism. I've tried to show the difference between news and opinion. Vaedza kutirakidza zvakasiyana pakati I've tried to show that neopinion. everybody has a bias, even you and me. Vatirakidza kuti munhu wese ane divi And raanorerekera. all of these things feed into a wider problem that we have. Zvese izvi zvinoenda mukushepa wider problem yatinayo. There's a balancing act that we have to all participate in. Ikoko kusagadzikana You've seen these kwatinoparticipate statues of the God of justice, takamboona tese mastatue the God of Justice, and often they hold a scale or a balance in their hand vanenge vakabata scale kana balance as they balance the information, the facts, to make a decision. vachibalansa kuda kuona kuti vaingaite decision ipi. And you'll see that often those statues are blindfolded. Kazhinji kacho mastatue avo anenge akavharwa maziso, Which is a joke, inova nhema zvayo because kufara, it's meant to portray that that justice is unbiased, and we know it never is. saka zvinofanira kurakidza kuti justice haina bias, haina kwayakarerekera, asi tinoziva kuti idzodzo inhema. So you and I need to be careful and we need to be balanced. Saka imi iwe neni tinofanira kunge tiri careful, And the balance is this. vari balance, and the balance yacho ndo Do we believe in the prophets that God has sent to us? tinovimba tinotenda here mumaprofita Mwari You might call them the angels. kana kuti ngirozi dzatinopiwa naMwari. So the simple answer, I guess, would be yes. Saka mhinduro iyi inonge ingori hongo. So whilst holding on to that truth for yourself, Saka takabatirira pazvokwadi iyoyo, that belief, papfungwa are iyoyo, you willing to also hold another concept? unokwanisa here kubata imwe pfungwa, That those prophets can be making mistakes pfungwa yekuti maprofita iwawo anotokanganisawo and have taught things that are incorrect or partially incorrect.
uye kuti vanotombodzidzisawo zvinhu zvisina zvisiri Now, I'm not correct. setting you up for something, like I'm going to dump some news on you. That's not what I'm trying to do. Saka handisi kutaura izvi kuti kusetai up for something. But combined with this question on journalism and how we approach it, Asi kana tichibata pfungwa iyi yemajournalism nekuti tinozviaproacha we sei, have to have confidence in good journalism. tinofanira kuva neconfidence But we have to acknowledge that the news develops, it changes as new information comes to light. tinofanira kuva nevimbo mujournalism asi tichiziva kuti zvinosanduka nguva nenguva. The good thing, not a bad thing, that the news develops, it gets refined. Chakanaka ndechekuti news inotodevelopa ichirefinwa. I'm happy as I see the news changing and developing through time on any particular subject. Tinotofara kana takaona news dzichisanduka dzichichinja pasubject People have dzakasiyana-siyana. asked the question, Vanhu vakabvunza mubvunzo uyu, what's all this stuff about the Levites? ko zvese izvi zvemaLevites Why is it such a zviriko? big issue? Sei pane kutaurwa One of the kwakawanda? reasons it's a big issue Chikonzero chokuti inyaya ihombe, is because we're living in the dispensation of the Levites, if I can say it that way. inyaya yekuti tiri kurarama munguva yemaLevites yacho. But already nothing looks like we imagined it was going to look like. Asi zvinhu zvacho zvakatosiyana nezvataifungira kuti zvichange zviri. So that has to bring you to your knees Saka izvozvo zvinofanira kutoti udzosa kumabvi edu in prayer tichinamata, and to question tichibvunza, to question the models that you have been using. tichiquestiona mamodels atanga And tichishandisa. that's what I've been trying to do in discussing the Levites. Saka ndozvavanga vachiedzawo kuita mukudiscassa maLevites. And I am surprised that people are worried about being challenged. Vanotoshamisika kuti ko vanhu havasi kuda kuchallenjwa nemhaka yei. The first thing people ask is, does that mean we made a mistake? Mubvunzo ndakabvunza vanhu ndoti saka zvinoreva here kuti takakanganisa isu. And I don't know why people approach it that way. Handizive sei vanhu vachiitarisa Because for nenzira me, it iyi. just seems a glorious manifestation of the revelation of truth. Kwavari elder Parminder zvinongoreva kuti Mwari vari kuzarudza a I'm glorious positive about manifestation. change. I'm not negative about it. Havasi negative kana zvichitaura nyaya yechange, vanotofarira zvinhu So what's going to pazvinoshanduka. happen, Saka chii chichaitika and it's already begun, zvakatotanga kare. when it comes to the subject of the Levites, Kana tichitarisa chidzidzo chemaLevites, Revelation 7 tichibata Revelation 7, and the 144,000, tichibata 144,000, and who's going to live and who's going to die. tichibata nyaya yekuti achararama ndiani, achafa Is there going to be ndiani, mass execution at the close of probation? tichitaura nyaya yekuti vanhu vachaurayiwa paclose of And probation, who's special and who isn't? tichitaura nyaya yekuti akakosha ndiani, Who's going to get asina kukosha ndiani, translated and who isn't? achatranslatewa ndiani, acharega kutranslatewa ndiani. All of these things are now being challenged Zvese zvinhu izvi zvakuchallenjwa because we see that the model that we have about the Levites already is not fit for purpose. tinoona kuti model yatinayo haisi fit for purpose yemaLevites. Today, which is the news. The news is the Levites aren't coming in. Shoko riripo nderekuti maLevites ari kuuya. People don't like it when I say that. Vanhu havafarire izvozvo kana So I'll just say taura. lots of Levites aren't coming in. Elder Parminder vari kuti So maLevites then we akawanda all hasi have our kuuya. biases and our opinions. Saka ipapo tobva tatanga kuita mabias edu nemaopinions edu. But based upon today's news, Kana tichitarisa nhau we dzanhasi make predictions. tinoita mapredictions. And
we've all predicted about the Levites and the Nethinims. Tese takambotaura nyaya yemaLevites nemaNethinims. And if the news today looks different, what does that mean for the prophecy in the future? Kana nhau dzanhasi dziri kurakidza zvakasiyana zvinorevere chii kuprofesi You yemangwana? might view this in the following way. Unogona kuzviona nenzira idzi dzavachatipa. They made a mistake about the priests, Levites, and Nethinims. We can't trust these people. They don't know what they're talking about. Vakavhiringa panyaya yemapriest, Levites nemaNethinims. Hatingave nevimbo nevanhu ava, hatingavatrust. That's based upon your opinion or your bias. Izvozvo ndo mufungo wako iwewe. Or you can have another bias. Kana kuti unogona kuita imwe bias. I've gone through this, not me, but I'm speaking of you. I've gone through this many times before. Ndakambosangana nezvinhu izvi kakawanda. The light grows. Chiedza chinokura. Truth develops. Chiedza chinodevelopa. What I thought was correct before, the idea gets changed and modified. Chandaitombofunga kuti ichi ndo chokwadi. Mufungo wacho unotosandura, wotochinja, Me, wotomodify. perhaps not like you, Inini pamwewo vanhu have never ndinogona been kuti concerned about going from one prophet to another prophet. hazvinhu havasati vakambobatikana nepfungwa yekuti kubva vanobva pana muprofita I mumwe see it vachienda as a pano mumwe. continuum. Vanongozvionawo kunge zvinhu zviri kuenderera I mberi. don't view it that Elder Tess has corrected Elder Jeff's mistake. Ivo havatombozviona sekuti Elder Tess vakauya vachikorekta mamistakes aElder Jeff. Because Elder Jeff, if he had stayed long enough, could potentially have corrected his own mistake. Nekuti Elder Jeff dai vanga vakangoramba varipo vaigona kutozokorekta mamistakes So if avakatomboita. we feel comfortable with that idea, Saka isusu that we can self-correct, takagutsikana nepfungwa yekuti tinogona that we don't need to throw people away because they said something wrong, kuti hatifaniri kudzinga vanhu nekuti ataura zvinhu zvisirizvo. none of you throw Ellen White away, and she did plenty of things wrong. Hapana anorasa Ellen White asi akaita zvinhu zvakawanda But you zvirwrong. intelligently understand and explain it. Asi munotozvinzwisisa nemuchishandisa ruzivo motozvitsanangudza. So when it comes to the subject of the Levites Asi kana tauya pachidzidzo chemaLevites and their role in end time prophecy, nebasa ravo mu-end time prophecy, are they part of the 144,000? Will they die? How is the death going to work? Will they be translated? How does that work? nekubata nyaya yema144,000 vanofa here, vachatranslatewa here, zvichafamba sei? If you're like me, Kana makafanana neElder Parminder, you'll allow the truth to explain things to you. unotendera chokwadi chigozvitsanangudza. You'll bring your past experiences with you, Unouya nezvawakadzidza kubva kumashure uko, but they won't shackle you. asi hazvizokudzipi. Because Kana if you allow kukusunga. the past to shackle you, Nokuti wakada kuti zvekumashure you'll continue to believe a zvikusunga, lie and you will die. unoramba wakabatirira panhema. So I'm willing to discuss, explore, and research what the future looks like. Ivo vanodawo kutaura nekudzidza nekuexplora nekutarisa kuti ramangwana rinenge rakaita sei, Based upon a re-examination of inspiration and based upon the news. vachishandisa kuti takatarisa futi zvakare inspiration nenhau tinowana When I chii. say news, in this context, it's not the newspapers. Pavanotaura kuti news havasi kutaura nhau dzemanewspaper. It's the facts of what's happening, not why it's happening. Mafacts ezviri kuitika kwete maopinion Levites aren't coming in. That's a fact. maLevites haasi kupinda, ndochokwadi. We could argue they're going to come in tomorrow. We could argue that we've got our dates wrong. There are plenty of arguments, which are all opinions, but we know what the fact is.
tine maargument akawanda anogona kunge angori maopinion asi fact tinoiziva ndeyekuti maLevites haasi kuuya. If our framework is correct, Kana framework yedu iri correct, I iri believe that yezvokwadi, it is, isu tinotenda kuti then we're in the time of the ndeyezvokwadi Levites. kuti tiri munguva yemaLevites. They're not coming in. Havasi kupinda. So our view of what we in the past called prophecy, but today we call news, was wrong. Saka maonero atanga tinawo munguva yakapfuura yataiti prophecy yaiva wrong. And based upon today's news Kana takatarisa news dzanhasi and my bias, nemabias avo, my prejudice, nemaprejudice avo, that the framework is correct, kuti framework yacho ndeyezvokwadi, that I believe and trust in the truth that Elder Jeff and Elder Tess have taught, kuti tivimba muma-structures nemaframework I'm willing Elder Jeff naElder personally Tess. to explore what the future of the Levites looks like. Ivo vanodawo kuona kuti upenyu hwemaLevites hunenge hwakaita sei. And if it changes, it really does not trouble me or worry me. Saka kana zvakashanduka havambonyanyi kunetseka nazvo. If it doesn't change, that's good. Zvakasashanduka zvakangonaka. For I've got enough experience to know that, I will just say it this way, it will change. Asi vane experience yakawanda inovaudza kuti zvinhu zvichashanduka. Our parabolic view of end time prophecy is childish and immature. Parabolic view yedu yeprophecy ichine hwana hudiki mukati, iri And it will look childish. different to what each of us believes or have believed. Uye icharatidza zvakasiyana pane Don't be fearful of change. zvataimbofunga. Musanyanya kutya Don't shanduko. be fearful of the development of truth. Musatye kudevelopa kwechokwadi. And accept the frailty of humanity, Uye gashirai mafrailty, particularly the humanity of the angels, kana weakness yehumanity kunyanya yema-angels, as well as your own frailties. nemafrailty enyu imimi Let's pray. neweakness yenyu. Ngatinamatei. Holy God, we thank you Mwari Baba vari kumusoro, Mwari tinokutendai as we discuss the questions and the thoughts that are troubling us. patinofunga pamusoro I pezvinotitambudza. thank you that you are mindful of our frailty and you are sympathetic. Tinotenda kuti munonzwisisa weakness yedu. I thank you for the mercy that you show upon me and each of us. Tokutendai nenyasha dzamunotiratidza tose. I would ask that you would bless us Tonamata kuti dai makatikomborera and you would help us to be mindful tokumbura kuti dai makatibatsira kuti of our biases, tive mindful of our prejudices, nemabias edu nemaprejudice edu, and that you would help us to be honest, kuti dai makatibatsirawo kuti tive vanhu intellectually honest. mukufunga kwedu, And rather than seeing change as something dangerous and to be pushed aside, asi tisaone shanduko sechinhu chakaipa chinoda kunzvengwa, but we would see that the development and the changing truth to be a revelation of yourself. asi tigokwanisa kuona kuti shanduko irevelation yezvokwadi chenyu. May each of us continue to be faithful and true. Tokumbura kuti dai takava vanhu vakavimbika vakatendeka. We ask in Jesus' name. Amen. Tinonamata muzita raJesu. Amen. Thank you, everybody. And we'll meet later in the day, whenever that day is for you. Tokutendai mose tozosangana zvakare
manheru.